Thank you. Okay, I'm a volunteer with the Peace Corps, and I'm based in the city of Kalush in Ivano-Frankivsk. Я являюсь волонтером Корпуса мира США и сейчас живу в Калуше. I work with the Kalush Business Center and many other organizations in my city. Сотрудничаю с Калужским бизнес-центром и другими организациями в Ивано-Франковске. So in the past, I was I got my master's degree. Well, let's see what's the first slide here. У меня есть диплом магистра, который я получил в Норвегии. This is cool, right? You know, this Это is a piece of art that has been 3D printed in fine detail. Да, это очень круто. Это настоящее искусство, 3D-печать. We all appreciate that. И мы все это ценим. Okay, but I had my point here today is that 3D printing is used for a lot more important things besides just making cool art. Но я считаю, что 3D-печать должна использоваться для более важных целей, а не только для искусства, например, или ювелирной индустрии. It's being used for development purposes in Africa and countries like Cambodia, Philippines, and we know about the Chinese buildings. То есть вот 3D-печать для развития используется в следующих странах: Африка, Камбоджа, Филиппины, Китай и так дальше, Пакистан и много других стран. I don't know how revolutionary this is to everyone here, but I was at the World 3D Print Conference in Seattle a couple of years ago, and almost nothing was said about development 3D printing. Я не знаю, как вы относитесь к этой теме, но когда я был на конференции в Сиэтле в прошлом году, то как раз 3D-печать в целях развития не обсуждалась тема вообще. So my qualifications are that I did my master's thesis about the theoretical application of 3D printing to solve development issues in the most isolated parts of the world. Как раз тема моей диссертации была посвящена теоретической применению 3D-печати в целях развития в наиболее изолированных частях мира. So this is what we're going to talk about. My project and how I went about looking for opportunities to use 3D printing and examples of it being used around the world. Как раз я хочу поговорить о своей проектной работе, примерах и какими выводами я пришел. I've been an entrepreneur of media products and companies, and I told you what my master's was, and now I'm a volunteer, so I'm out of order a little. Раньше я был медиапредпринимателем, также издателем, получил диплом магистра с международного управления в сфере развития в университете Аггера в Норвегии в прошлом году, защитил диссертацию, а сейчас являюсь волонтером Американского корпуса мира в Украине. И вот работа. Micronesia. I don't know how many of you actually know where Micronesia is. Has anyone ever been to Micronesia before? No. Okay. Ooh, I hit the wrong button there. This is where Micronesia is. It is out in the middle of the ocean. Like if you went to the Philippines and then you went like east for a ways. Где же находится Микронезия? Это страна, которой посвящена была работа Бреннана. Кто-то знает, где Микронезия? It's basically, if you looked at a map, you wouldn't see it at all. It would Если look like посмотреть nothing. на карту, то вообще вы не увидите этой страны, потому что она очень маленькая. But what's significant about this location is that it is at the end of every supply chain anywhere. Но что очень важно, что именно эта страна находится, так сказать, в конце всех цепочек поставок.
So it has a population the size of Andorra. Население, как в государстве Андорра, It has a land Микронезии. area the size of Singapore. Площадь суши, как в Сингапуре. If you took Singapore and you crumpled it up like potato chips and then spread it over an area the size of Argentina. То есть это как взять чипсы и раскрошить их на территорию Аргентины. Это территория, акватерритория страны. 607 different islands. 607 островов входит в государство. So by having a very long and expensive supply chain, То есть вот страна имеет очень длинную и дорогую цепочку поставок продукции. almost no mineral resources for manufacturing. Нет ресурсов, нет производственной базы. They actually have limited education and they're Недостаточный workforce. уровень образования, недостаточные рабочие места с высокой заработной платой. 81% of the GDP is spent on imports. И 81% ВВП идет на импортирование товаров, то есть дисбаланс импорта и экспорта. So their infrastructure is terrible. They've been basically like a colony of the United States for since World War II. Инфраструктура в очень плохом состоянии, колония США, можно сказать. All right. So 3D printing. What can we use 3D printing for there? Как мы можем там использовать 3D-печать? Right now, they have to wait like 4 or 5 weeks for products to come in. Надо ждать от 4 до 5 недель, чтобы получить товар 3D на printing остров. of end-use products, finished products, can get you the thing in the same day. А как раз 3D-печать может сделать так, что товары будут получаться в тот же день или на следующий день. Можно будет получить товар. They can actually manufacture things in a limited capacity. Улучшить производительную базу за счет 3D-печати And на территории they острова. can have skilled work. А для этого надо иметь высококвалифицированную рабочую силу. And most importantly, trying to reduce that imbalance between imports and exports. А самое главное, надо как-то сравнять этот дисбаланс между импортом и экспортом. It also can reduce. It can by implementing recycling programs, you can reduce the waste and reduce the amount of material that needs to be imported. Также необходимо внедрять программы экологические программы для переработки пластика, использования переработанного пластика. It's piling up on the beach. So people asked me there, okay, if this is such a great idea, why don't they do it in the USA? Why don't they do that in, very developed countries? У меня спрашивают, это очень интересная, хорошая идея, почему бы не реализовывать ее, например, в какой-то развитой стране, в США, например? And I had to tell them that it's actually much better for them than it is for the people in the United States. Мне приходится объяснять, что там это более нужная вещь. Why aren't they doing it in Los Angeles? Why aren't they doing it in New York City? Well, because there's a huge difference. The population and the amount of the finished product that they're going to need. Почему там эти решения работают лучше 3D-печати? Потому что на островах очень маленькое население, если мы берем в сравнение с США. Developed economies need a lot of generalized products, and here they need only a few specific products. Говорит, что там нужно большой объем общих товаров, там надо какие-то специфические товары в малых количествах. So anyway, it flipped their. What I found was that the use of 3D printing can flip their disadvantages into advantages because they become a prime candidate for end-use products using 3D printing. То есть вот 3D-печать, как раз производство посредством 3D-печати может устранить те проблемы, недостатки, с которыми сталкиваются жители маленьких островов. So, this is a big example. Вот We пример. had a guy who had a company that he would break the reef, the coral reef around the island,
and smash it up into sand products. То есть компания и мистер Джо занимается добычей песка. У него есть своя компания на And острове. so it would take, when he broke his a bearing, metal bearing on his excavator, И когда на эскаваторе ломается подшипник, например, he needed to order a new specific bearing, and he lost 4 weeks of work, and he lost about $2,000 worth of income. то надо заказывать новый подшипник. Его доставка занимает более 4 недель, а вот это прерванное производство стоит около $2000. The metal part was only about $200. А стоит оно всего лишь $200, эта But he didn't запчасть. have the option. So in Micronesia, on the main island, they have 2 flights into the country every day. One going one direction and one going the other direction. На островах есть только 2 рейса, один внутрь, другой из. Air Поэтому freight is not a проблема. reasonable option for most people. Поэтому такие проблемы. So, but if I created a company model, and if using that company model, he replaced his metal bearing the way that we wanted to, we would take the old part, we would complete a digital scan of the old part, then we would repair the mesh electronically with the software, and then replace it, reproduce it with a metal 3D printer. То есть, если бы была такая компания, которая занималась 3D-печатью, то вот эта запчасть с дефектом, с поломкой была бы 3D-отсканирована, дефект устранен и создана печать на 3D-принтере. And the next day he would be back to work. И на следующий день уже работы возобновились. So here were some of the things that we focused on. We found the most opportunity in Micronesia. То есть вот те сферы, на которых я бы хотела сфокусироваться, и я сфокусировался в своей работе. Automotive replacement parts. Автомобильная сфера, запчасти, воспроизведение запчастей. This is actually a belt that had Это been ремень. 3D printed and was functional just for an engine belt. Который был напечатан на 3D-принтере, ремень для двигателя. The main island is called Pohnpei. It is littered with about 50 to 100 dead cars all around the island because they break for one reason or another, and no replacement parts are available for them. Самый большой остров государства Помпей, он просто усеян мертвыми, так сказать, автомобилями. Они не работают, потому что ломается какая-то запчасть, и они просто стоят мертвым грузом. So replacing most of the cars are 25 years old and completely Эти машины out по of- 25 лет. Finding a replacement is difficult at best. А все из-за того, что очень проблематично получать запчасти. Metal pieces like the one I talked about before. Вот у нас идет оборудование, машиностроение, тяжелое машинное оборудование. This is the actual bearing that broke. А вот это наш подшипник, который поломался. Dental. Стоматология, сфера стоматологии. You can create crowns for teeth with 3D Вот, printers 3D now. принтер может создавать коронки для зубов. And in fact, they have a specific problem with their teeth because they chew this nut that just is terrible on your teeth. Ну, говорит, что население на острове очень большие проблемы с зубами. Okay, so I found out how much the investment would be to create this. Я рассчитал, сколько надо инвестиций, чтобы воплотить вот эти 3D-печатные проекты. You see that about $3 million was spent on machinery parts imported into the country in 1 year. And Вот. that, За 2014 год вот сумма 2,968 миллионов долларов была потрачена на импортирование машинного оборудования и запчастей. Это согласно данным таможни страны. that's about 9% of their entire GDP, or Это 9% от ВВП на самом деле. auto parts. Yeah. То есть So
same. So that they spent approximately the same amount of money on auto parts. They spent more on importing dental cements. Да, и вот, большие суммы на импортирование стоматологических принадлежностей. So when I created the plan, actually the Micronesian Development Bank offered to fund 90% of everything that we wanted to do. Когда я разработала этот план по внедрению 3D-технологий, то мне даже было предложено инвестирование моего проекта на 90%. But regardless of the need, sometimes you can't find people that are willing to act. I had to raise 10% more. I got verbal commitments, and it just didn't come together. Но кроме финансирования надо еще найти людей, которые были заинтересованы бы в этом. Anyway, we were trying to make these impacts. We were targeting 12%, trying to reduce by 12% or remove 12% of the total amount of non-food imports То for the есть с country. помощью 3D-печати можно бы было оставить на острове практически 12% от общей суммы импортированных продуктов Now, I непродовольственных. specifically mentioned non-food imports Именно non-food имеется в виду непродовольственных товаров. because even though my conclusion was significant, I still felt, I said in my report that they could have even a larger, a more beneficial impact if they would just change their agricultural policy. Я думаю, что можно было и еще лучше сбалансировать разрыв между экспортом и импортом, если бы они в сферу продовольства изменили свои That has nothing отношения. to do with 3D printing. Ну, это не имеет отношения к But, you know, there are other very important factors out there. но тем не менее, это очень важно. Okay, so here's my process. I А вот и мой процесс к studied the выводам. development history of the island, Да, studied я the изучал историю развития острова и страны. Также изучал, какие есть в наличии 3D-печатные технологии, изучал историю импортирования и данные по импортированию острова Помпей, разговаривал с лидерами, с лидерами страны и с теми, у кого есть, кто занимается бизнесом, о том, какие у них проблемы и потребности, с которыми они сталкиваются во время своей деятельности предпринимательской. Также я определил потребности, бизнес-потребности, которые решаются за счет импорта, и как можно бы было их решить за счет новых технологий. Потом все подсчитали, сколько обойдется стоимость имплементации 3D проектов 3D-печати, и сопоставил их с теми затратами, которые идут на закупки на данный момент на рынке. Подготовил, презентовал эти данные, чтобы найти инвестиции для внедрения технологий, ну и чтобы получить обратную связь. Thank you. Okay, Ukraine. So we can apply the same process here, looking at, you know, small problems for which we haven't been able to solve yet. Можем ли мы решить аналогичные проблемы здесь, в нашей стране, в Украине? You know the types of 3D printing that are out there. Да, виды 3D-печати всем известны. Here's how 3D printing is being used around the world. I've been following this topic for years and Да. keeping a database. Я на протяжении многих лет рассматривал, как 3D-печать используется для развития по всему миру. So obviously waste and recycling. Еще одна тема – это отходы и переработка, и эта тема и проблемы могут быть решены с помощью 3D-печати. 3D printers, building them with a printer. Интересная тема, когда 3D-принтер может быть воссоздан с помощью 3D-принтера. Electronics, they're now making circuit boards. Электроника, тема электроники, когда схемы можно печатать. Obviously, we know this one. Да, Okay, this is you can create a microscope with your smartphone. Да.
adaptable piece is 3D printed. Вот устройство, когда можно с помощью к вашему смартфону прикрепить профессиональный микроскоп стоимостью 400 гривен. India, this young girl has invented this malaria test. Так, вот был с помощью 3D-печати создан тест на малярию, который производится с помощью смартфона. Solar panels are being made with 3D printers. Солнечные панели. Bacteria battery. Это батарея, которая получает свое питание за счет метаболизма бактерий с бумаги. Инструмент для проверки зрения, 3D напечатанный. Okay, 3D printed glasses. Now this is extending back to my idea on Micronesia. I was based on the main island, but there are all these smaller islands offshore. And those, okay, if it takes 4 weeks, it takes 5 weeks to get to the main island. They send a boat to the outer islands like every month at best. And Значит, 3D-печатанные очки, тоже эта идея пришла мне, когда я был на этом острове, Панпей, потому что это большой остров, а он еще окружен очень многим количеством маленьких островов, и туда лодки отправляются буквально, там, может быть, раз в месяц. Поэтому это тоже может быть проблема именно в таких изолированных местах. One of my ideas was to have a smaller printer that can handle more basic things on more further out islands that don't get as much access. То есть я рассказала такую идею, чтобы эти окружающие острова, маленькие острова, чтобы там был какой-то простой маленький принтер, который бы мог решать вот такие проблемы. Он был универсальным. Can you imagine if you broke your glasses and you lived on an island that got 4 ships a year? То есть представьте, что вы носите очки, они у вас поломались, а корабль туда на остров заходит только 4 раза в год. In the future, when we can 3D print glasses, that would be a lifesaver for these people. Вот поэтому и мы стремимся к тому, чтобы 3D-печатать очки. There are tents that can preserve fresh food longer for shipping, for export. Есть специальные устройства, которые помогают транспортировать еду при транспортировке, сохраняя ее. This is an emergency shelter. Убежище в чрезвычайных ситуациях 3D People who have been in a disaster. This is a stethoscope. Стетоскоп напечатанный. Now wind turbines. Турбины The next ветряные. thing. This is filtration equipment for water filtration is being designed. Насосы и водяные фильтры 3D напечатанные. This is we talked about this a Russian metal printer that will be for the home in the future. Да, то есть отечественные в России напечатали принтер, который печатает создали, который печатает металлом. Bathrooms. These whole bathroom units were 3D printed. Целая ванная комната напечатана в And Китае. they're mobile, so that they can be placed for events. Более того, они мобильные, и их можно перемещать куда нужно. We talked about the drone engines just before. Вот говорили о двигателях 3D напечатанных. So here, these are not showing up well, but I can give you this information. Where I collect all of this from. Это источники, откуда была взята информация. And I wanted to also thank, there's a guy from Tech for Trade, Matt Rogue, who helped me talk about this presentation. Также вот благодарит Мэтта, который помогал. They are the leaders. They are the leaders in 3D printing for development purposes. They're great. Сайт, который именно раскрывает тему 3D-печати в целях развития.